Hi, this is Irene, welcoming you all to my channel AAA Log. Today I'll be talking about descriptive writing. What is descriptive writing? Descriptive writing is a form of writing where, like its name, we describe a person, place, situation, experience or object. Descriptive writing কি? আমার আজকের ভিডিওতে আমি descriptive writing নিয়ে কথা বলবো। Descriptive writing টা কি? Descriptive writing হচ্ছে এক ধরনের লেখা যাতে যে লেখার মাধ্যমে আমরা কোনো মানুষকে বর্ণনা করি, কোনো জায়গাকে বর্ণনা করি, কোনো এক্সপেরিয়েন্স, সিচুয়েশন অথবা কোনো অবজেক্টকে বর্ণনা করি। Descriptive writings are very clear and concise. In descriptive writing, we use a language that uses all types of senses. Descriptive writing গুলো খুব ক্লিয়ার থাকে এবং খুব কনসাইজ থাকে। ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আমরা এমন ভাষা ব্যবহার করব যেটাতে আমাদের সব ধরনের সেন্সগুলো ইউজ হবে, যে ভাষার হেল্পে through the language the reader should be able to experience all of his senses. That I mean the senses like the hearing, sense of hearing, sense of touch, sense of smell, sense of taste and sense of vision. একজন রিডার যখন ডেসক্রিপটিভ রাইটিংটা পড়বেন, উনি যাতে সব ধরনের এক্সপিরিয়েন্সটা, ওনার সব ধরনের সেন্সের এক্সপিরিয়েন্সটা যাতে উনি পান, সেটাই সেই ধরনের ভাষা আমাদেরকে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ ব্যবহার করতে হবে। বিকজ ওয়াই, কেন? বিকজ দ্য গোল অফ ডেসক্রিপটিভ রাইটিং ইজ টু শো, নট টু টেল। বিকজ ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর মেইন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে গিয়ে রিডারকে, যে পড়তেছে, তাকে এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া, একটা রিয়ালিস্টিক এক্সপিরিয়েন্স দেয়া। ইউ হ্যাভ টু গিভ, আপনি রিডারকে একটা পরিষ্কার একটা ছবি দেখাবেন, আপনি বলবেন না কোনো জায়গা সম্পর্কে, আপনি বলবেন না আপনি ওনাকে ওই জায়গাটা দেখাবেন। একজন মানুষ সম্পর্কে আপনি বলবেন না, ওই মানুষটার সাথে আপনি রিডারকে দেখা করায় দিবেন। Because the goal of descriptive writing is to show, not to tell. Now, what do I mean by to show and not to tell? I'll give a short example. The house was old. This is me telling you. এখন আমি যখন বলি যে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ আপনি শো করবেন, বলবেন না, সো অনেক সময় স্টুডেন্টসরা কনফিউজ হয়ে যায়, আমি কিভাবে শো করব? The house was old. This is me telling you the house was old. এটা আমি বলছি আপনাকে যে বাড়িটা পুরনো। Now this is me showing you the house was old. The house frowned with wrinkled brow and cracked with each step I took, releasing a scent of neglected laundry. এই রাইটিং এর থ্রু আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে বাড়িটা পুরনো ছিল। The house frowned with a wrinkled brow. This line tells you that the house looked rusty. It gives you a vision of a rusty house. Cracked with each step I took. This is telling you, giving you the sense of hearing and telling you, এই লাইন দ্বারা আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, ভেঙে যাওয়া বাড়ির একটা শব্দ। এটা আপনাকে একটা সেন্স দিচ্ছে যে বাড়িটা ভাঙা ছিল। তাই আপনি যতক্ষণই বাড়িতে হাঁটার চেষ্টা করছেন তখন একটা ভাঙা শব্দ পাচ্ছেন। দ্যাট মিনস বাড়িটা ভাঙা ছিল। আমি আপনাকে এই ফিলিংসটা দিচ্ছি এই লেখার দ্বারা। Releasing a scent of neglected laundry. By this line, the writer is trying to tell that the house was very dirty and gross. The things in the house have not been washed in a long time. Releasing a scent of neglected laundry. এই লাইন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে বাড়ির আপনি একটা সেন্স পাচ্ছেন যে বাড়ির জিনিসগুলো অনেক সময় অনেক দিন হয়ে গেছে, বাড়িটা পরিষ্কার করা হয়নি, বাড়িতে অনেক বেশি ব্যাড স্মেল করছে। So this is the type of writing that shows and does not tell, and this is the type of language that one must use while writing descriptive writing. এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজই আপনাকে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ ইউজ করতে হবে। বিকজ ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর মেইন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে টু শো, রিডারটাকে আপনি এক্সপিরিয়েন্স দিবেন, একটা রিয়ালিস্টিক এক্সপিরিয়েন্স দিবেন, আপনি বলবেন না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন গোল অফ দ্য ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, টু শো, নট টু টেল। Now that I have explained what is descriptive writing and what is the goal of descriptive writing, I'll move to explain how to write descriptive writing. So to write descriptive writing, you must choose a topic, who you want to write about and why you want to write about.
If you're not given the opportunity to choose about the topic, and if you're given a topic to write about, then you need to understand why you are writing about. আপনাকে যদি আপনি ডেসক্রিপটিভ রাইটিং লিখতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে একটা টপিক চুজ করতে হবে। আপনি কোনো মানুষ সম্পর্কে লিখতে পারেন, কোনো এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে লিখতে পারেন, কোনো জায়গা সম্পর্কে লিখতে পারেন। ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের ডায়েরি লেখার মধ্যে, আমাদের ব্লগ লেখার মধ্যে, অথবা কোনো আমরা ট্রাভেলিং ডায়েরি লেখার মধ্যে আমরা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং লিখে থাকি। না, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কেন লিখছেন, যার সম্পর্কে আপনি লিখছেন। যদি আপনি কোনো মানুষ সম্পর্কে লিখেন, আপনি কেন ওই ব্যক্তি সম্পর্কে লিখছেন, কোনো জায়গা সম্পর্কে লিখেন, কেন ওই জায়গা সম্পর্কে লিখছেন, সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং সেই ধরনেই আপনাকে লিখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড why you are writing about the topic that you are writing about. You choose the topic and you understand why you're writing about that topic. If you're not given the opportunity to choose, and if you're given a topic to write about, you need to understand why you're writing about the topic. If you're asked to write about a person, why are you writing about that person? Is the person very important in your life? Does the person inspire you? If you're writing about a place, why? Do you have a fond memory of that place? Is that place very famous? If you are asked to write about an experience, why? Why are you writing about that experience? Are you trying to teach something through your experience? Or are you trying to warn something about the experience? Or why are you writing? You have to understand that why. You have to understand why the examiner wants you to write about that topic, so that you write a successful writing. After you have done these two steps, the next step is to focus and brainstorm on the qualities of the subject that you want to focus in your writing. আপনি যখন চুজ করে ফেলবেন আপনি কার সম্পর্কে লিখবেন অথবা কোন জায়গা সম্পর্কে, আপনি টপিক যখন চুজ করে ফেলবেন, কেন সেই টপিক চুজ করে ফেলছেন, এই দুটো জিনিস আপনি বোঝার পরে আপনার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতে চান, আপনি ওই ব্যক্তির কোন কোন কোয়ালিটি আপনার লেখার মধ্যে তুলে ধরতে চান সেটা আপনাকে ফোকাস করতে হবে এবং সিলেক্ট করতে হবে। কোনো জায়গা সম্পর্কে লিখতে চাইলে সেই জায়গার কোন কোন কোয়ালিটিসগুলো আপনি চাচ্ছেন তুলে ধরতে সেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। You have to select the qualities that you want to focus, qualities of the subject that you want to focus in your writing. I will advise that if you're writing about a place, do not only write about the appearance of the place, also write about the surroundings, also write about the feeling that the place gave you, the memory that the place gave you. Same advice goes if you're writing about a person, experience, or whatever. The next step is to plan your writing. I always say this, that planning is very important. আমি সবসময় বলি আপনার রাইটিং আপনি প্ল্যান করে নেবেন, আপনি যে লিখবেন যাই লিখবেন সেটা প্ল্যান করে নেবেন আপনি কি লিখবেন। So descriptive writing has to have introduction, 3 to 5 body paragraphs and a conclusion. একটা descriptive writing একটা introduction থাকতে হবে, 3 বা 4টা প্যারাগ্রাফ থাকতে হবে এক্সপ্লেইন করে ওই ডেসক্রিপটিভ টপিকটাকে, এবং একটা কনক্লুশন থাকতে হবে। Your conclusion must clarify why you have written about the topic. So your conclusion must clarify why you have written about the topic. আপনার কনক্লুশনের মধ্যে আপনাকে এটা পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে রিডারকে আপনি যে টপিক নিয়ে লিখেছেন কেন লিখেছেন। And then the last step, revise, recheck. What are you going to recheck? You have to recheck if your writing unfolds in a way that gives the reader a clear vision. Remember, descriptive writings are clear and concise. So আপনি যখন রিভাইজ করবেন আপনি চেক করবেন আপনার রাইটিংটাকে এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে রিডারটা ভালো করে বুঝতে পারছেন, আপনি যার সম্পর্কে ওই মানুষটাকে উনি দেখতে পাচ্ছেন তো, ওই জায়গাটা উনি দেখতে পাচ্ছেন তো, এক্সপিরিয়েন্সটা উনি ফিল করতে পারছেন তো, নাকি উনি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন। মেক শিওর দ্যাট ইউর রিডার ডাজ নট গেট কনফিউজ, মেক শিওর ইউর প্যারাগ্রাফস আর নট কনফিউজিং। Check if your language in your language is your language good enough to give the experience of all 5 senses: sense of hearing, sense of touch, sense of taste, sense of smell, sense of hearing and vision. Check that. আপনাকে চেক করতে হবে আপনি লেখার মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেই ভাষাটা কি সব ধরনের ভাষাতে কি সব ধরনের সেন্সের ইউজ হয়েছে, এটা আপনাকে চেক করতে হবে। Then check if your conclusion clarifies the reason why you have written about the topic for the reader. আপনার কনক্লুশনের মধ্যে আপনাকে চেক করতে হবে, আপনার লেখার শেষের দিকে আপনি ভালো করে চেক করেন যে রিডার এই শেষের অংশটুকু পড়ে কি রিডার বুঝতে পারবেন যে আপনি কেন এই লেখাটা লিখেছিলেন, এটা আপনাকে চেক করতে হবে।
For a clearer understanding, I have on my YouTube channel, on the description box, I have included a link of few examples of descriptive writings that you can check to understand descriptive writings in a better way. আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়েছি, যে লিংকের মধ্যে আপনি ক্লিক করলে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখতে পারবেন, যাতে করে আপনারা আরো ভালো করে বুঝতে পারেন ডেসক্রিপটিভ রাইটিংটা কি। ডেসক্রিপটিভ রাইটিং কিন্তু অনেক বেশি, ফ্রি রাইটিং এর মধ্যে বেশিরভাগই ডেসক্রিপটিভ রাইটিংটা থাকে এবং অনেক বেশি আমাদের সব লেখার মধ্যে বেশিরভাগ ইউজ হয়ে থাকে। সো এই জিনিসটা বোঝা খুবই জরুরি। I'm again saying that I have included a link of few examples of descriptive writing on the description box of my YouTube channel under this video. So if you click on that, you can get some examples, see those examples and understand descriptive writing in a better way, clearer way. I have tried to explaining what is descriptive writing and how to write a descriptive writing. If you have understood it, if you find this video useful, please subscribe to my YouTube channel AAA Log, like it, share it, and comment about your suggestions, questions, or anything that you want to tell me. Stay connected, stay tuned to AAA Log by hitting the bell button on the YouTube channel, and stay connected, show more love, keep showing more love to my channel, people. Stay at home, take care.